Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Yadoljan skazatvam. What? Adnu Vesh. Da? Adnu Vesh. Sto. Sto eta. Sto. Yamago. Chut chut. Gavarik Paroske. Well, it's all right. Rush slapped his specials. No, это правда. Haribol. So, no, это трудно для меня. И поэтому это трудно, будет трудно для вас тоже. И поэтому я использую переводчик. Он хороший. Да. Я иногда я читаю лекции по-русски. Последний раз был, когда был? Месяц назад. 3-4 недели назад в Ижевске. И не был слишком плохо. Но был чуть-чуть плохо, конечно. И поэтому это как иногда, как сказать, what's the word? Not, well, смешно иногда, смешно. But that's not the right word. Embarrassing. What? Стеснительно, Смущенно. Смущенно, да? Смущен? Смущенно. Да. Я могу сказать вам, как одну интересную вещь. Может быть, 10-8 лет назад я решил, what would say, через премодуани, yeah? Во время. Премодуани, Джаям Вишнупад и так далее. Вы знаете. Я буду стараться говорить все слова собравшимся преданным по-русски. И, может быть, серьезно, может быть, был 1 год, каждый день я решил, хорошо, сегодня я стараюсь говорить так. Но не было возможно. Серьезно. Но, может быть, через год, или после года, что-то так. Я сделал. 1 раз, 3 раза после 1 киртан. И поэтому это не очень легко говорить, what would you say, на другом языке. Это трудно. И я старик тоже. И это более трудно тоже. И поэтому иногда я буду говорить что-то по-русски, когда я чувствую, что почему нет. Стараемся. Но обычно я буду говорить по-английски, потому что я могу говорить по-английски. Как англичанин, потому что я англичанин. Actually, я из Новой Зеландии. Это как Англия. Хорошо.
So that was a little introduction. What's introduction? Вступление. Было вступление, да? Маленькое. Вступление. Not вступления. Вступление. Вы знаете, это интересный опыт. Но, предания здесь они просили и приказали, да? Приказали мне читать лекцию сегодня и завтра тоже. Как тема. Развитие. What's a community? Общины. Община. Okay. Развитие общины. Общины. Как мы можем и мы должны или будет лучше общаться друг с другом. Just друг другом. Not друг с другом. Okay. So и поэтому сегодня вечером и завтра вечером тоже мы делаем так. Хорошо. Вы не против. Это большая тема, это очень большая тема. И поэтому what would you say? Я буду начать. Я начну. Perfective, not imperfective. Я начну в начало. Сначала. Okay. Понимаете? Будет трудно. Каждый минут я должен спросить, как сказать. Okay, Харибол. Но я могу говорить с преданными, как, what would you say? Свободно, достаточно. What? Conversational Russian. На уровне беседы на русском языке я могу общаться с преданными достаточно свободно. Да, не всегда, но 90% может быть. Хорошо, начинаем. So, we will begin by, because we're going to talk about community building. Мы будем раскрывать тему построения общины. And community, of course, it means people. И, конечно же, община — это прежде всего люди. And so we have to learn how to deal with people. Поэтому нам всем нужно научиться правильно взаимодействовать с людьми. But it's not just like a mechanical thing, like you just learn how to operate a computer or drive a car. Но это не просто механический процесс, которому можно научиться, как управлять машиной или как пользоваться компьютером. Yeah, you know, it's much deeper because we're dealing with people. Этот предмет изучения является гораздо более глубоким, потому что здесь мы взаимодействуем с людьми. So therefore I thought that we could just talk tonight. We'll see how it goes. But I thought we could focus at least on like devotee relationships. Конечно, посмотрим, каким образом будет развиваться наша лекция сегодня, но я думаю, что мы сделаем основной акцент на развитии отношений между преданными. Right. How to build relationships. Каким образом правильно выстраивать отношения? Maybe a little how to destroy relationships. И, может быть, немного затронем тему, как разрушить отношения. Да. Но обычно мы уже знаем, как делать это. Успешно, достаточно. Но это возможно делать больше тоже.
Okay, so let's begin by reading a verse from Nectar of Instruction. Давайте начнем с того, что прочитаем стих из Нектара наставлений. So please repeat after me. Пожалуйста, повторяйте за мной. Повторяйте за мной. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So this is the Nectar of Instruction, verse 4. Так мы читаем 4 стих из Нектара наставлений. I'll just chant the Sanskrit myself. Я просто произнесу санскрит самостоятельно. Dadati pratigrinati guyamakyati prichati bunkte bojayate chaiva shadvidham priti lakshanam. Подносить дары и принимать дары, Oh. поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать просад и угощать просадом. Таковы 6 проявлений любви, которые преданные испытывают друг другу. This is a nice place to start when we talk about devotee relationships. Это хорошая отправная точка для рассуждения на тему развития отношений между преданными. Because these, according to Srila Rupa Goswami, are like the sort of foundational types of exchanges between devotees. Потому что в соответствии с Рупой Госвами эти виды взаимоотношений, проявления любви между преданными являются основополагающими. And I would like you all, devotees, nice devotees from Krasnodar, I would like you to think for a moment. И мне очень бы хотелось попросить всех вас, замечательных, преданных Краснодара, задуматься на мгновение. When did you last give a devotee a gift? Когда последний раз вы дарили какой-то подарок другому преданному? Anyway, don't tell me, but you just think when it was. Вам не обязательно отвечать мне, просто подумайте, когда это было последний раз. When did some devotee last give you a gift? И когда другой преданный последний раз преподносил подарок вам? When did you last reveal your mind confidentially about some sensitive matter to another devotee? Когда последний раз вы открывали свои сокровенные мысли с чувством другому преданному? Or when did one other devotee come to you and do that? И когда другой преданный делал то же самое по отношению к вам последний раз? And of course, the last two are kind of easier. И последние 2 вида проявления любви являются наиболее легкими по отношению к предыдущим. When did a devotee last give you prasadam? Когда последний раз другой преданный угощал вас просадом? Может быть, сегодня был. No. Anyway, okay. And when did you last give a devotee prasadam? И когда в последний раз вы угощали другого преданного просадом? Anyway, just think about it. Просто подумайте об этом. And you know what I want you to do while I am here? И вы знаете, о чем мне хотелось бы попросить вас в то время, пока я буду здесь. As much as is possible or practical, Насколько это возможно или практично для вас, I want you, all of you, to do at least 1 or 2 of these in the next 24 hours. мне бы хотелось попросить всех вас, каждого из вас, выполнить
хотя бы одно или два из этих проявлений любви по отношению к другому преданному Или три. на протяжении последующих 24 часов. Нет, 24 hours. нет. Within last Yeah, 24 yeah. hours. Yeah. Or three. Или даже 3 проявления любви. Или четыре тоже. No, серьезно. И завтра вечером в 5 часов или что-то так я проверю. Да, это не шутка тоже. Я буду здесь, я спрошу, да? Да. Я спрошу завтра вечером, кто делал или соделал что-то так от этот список, да? Из этого. Окей, понимаете? Да. Да или да? Да. Он понимает, да. Хорошо. Okay. So, let's see. And I can tell you a little story Я могу рассказать вам небольшую историю. that when Sheila, it's one of my favorites, I've told it many times. Эта история является одной из моих самых любимых. Я рассказывал ее много раз. Много раз, и если вы слышали, раньше не беспокойтесь, okay? Прабхупада сказал, что повторение хорошую вещь, да? Хорошие вещи. Хорошие вещи. Хорошо. Yeah. Repetition of a good thing is good. Повторение чего-то хорошего само по себе уже хорошо. Okay, all right, so here goes the story. И вот вам история. Srila Prabhupada took a group of devotees to India for the first time. I mean, it was the first group. Шрила Прабхупада однажды встретился с группой преданных, которые встречались с ним впервые в жизни. He had not taken Westerners to India before. До этого момента Шрила Прабхупада еще ни разу не водил в Индию западных преданных. So they're traveling around with Prabhupada, and one day Prabhupada took them to the temple of one of his godbrothers. Итак, Шрила Прабхупада отправился вместе с преданными впервые в Индию и привел преданных в храм одного из своего духовных братьев. And that godbrother prepared a nice feast for Prabhupada and all his disciples. И этот преданный духовный брат Шрилы Прабхупады приготовил замечательный пир для Прабхупады и всех преданных. So they all took prasadam together with Prabhupada. Все ученики принимали просад вместе с Прабхупадой. And Prabhupada finished fairly quickly. Шрила Прабхупада завершил процесс приема просады достаточно быстро. And one devotee distributed his remnants. И один преданный распространил остатки пищи другим. And one devotee, I will not mention his name, but he's a very famous devotee, got one gulab jamun at Hokshaja Prabhu. И один преданный, очень известный, мы не будем называть его имя, получил в качестве остатков Махапрасада Шрилы Прабхупады знаменитый гулаб джамун от Хокшиджи Прабху. Это наша, what? Шутка. Да, шутка наша, никто не поймет, кроме Хокшиджи Прабху и Гуру Махараджа. So, okay, and this gulab jamun Prabhupada had taken a bite from. Это была та самая гулаб джамуна, которую укусил Шрила Прабхупада, откусил от нее. And this devotee is sitting there looking at this. Wow, look at this, I got the mercy. И этот преданный сидит, у него на тарелке лежит откусанная гулаб джамуна, и он думает, ну ничего себе, как повезло. У меня гулаб джамуна, который откусил сам Шрила Прабхупада. Haribol. Jai Prabhupada. But another devotee just came by and just grabbed it. И das vidanya gulab jamun. Но другой преданный просто подбежал к нему, схватил гулаб джамуну и съел у него прямо на глазах. И губай гулаб джамуна. As we say, it went to the place of no return.
Как мы говорим, Гулаб Джамуна отправился в место, откуда не возвращаются. And the initial devotee who received it, he was just shocked. А тот преданный, которому изначально она досталась, просто пребывал в шоке. And Prabhupada's just sitting a few meters away, so he went and complained to Prabhupada. Прабхупада сидел на расстоянии нескольких метров от него, поэтому он отправился прямо к Прабхупаде, чтобы пожаловаться. And he told him, you know, this devotee, I got your Gulab Jamun Maha Prasad. И он сказал Прабхупаде, этот преданный забрал у меня Гулаб Джамуну, которую я получил. Это был Маха Прасад от вас, Прабхупада. Ploka. И он ожидал, и он вот надеялся, что Prabhupada, what would you say, будет жаловаться, ругаться, кричать на другой преданный. But Prabhupada just laughed. Но Прабхупада рассмеялся. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал, oh, he was very intelligent. о, это очень разумный преданный. That devotee who it had been stolen from was hoping Prabhupada would tell that devotee, you must fast for 1 month. Но тот самый преданный, у кого украли эту Гулаб Джамуну, ожидал, что Прабхупада будет ругаться на этого преданного и даст ему наставление. Ты должен поститься целый день. 1 месяц. Даже месяц. Да. Хороший пост. And then Prabhupada said another thing. Затем Прабхупада сказал еще кое-что. And this is the main point here. И это является главным смыслом. Prabhupada said there are 2 types of devotees. Прабхупада сказал, существует 2 вида преданных. One likes to eat prasadam. Первый вид любит вкушать прасад. The other one likes to serve prasadam. Второй вид преданных любит распространять прасад. Prabhupada said they are both good. Прабхупада сказал, оба этих вида хороши. But the one who likes to distribute prasadam is better. Но тот, кто любит распространять, раздавать прасад, лучше того, кто его кушает. So, okay. So yeah, we're just trying to sort of develop a little mood here. Таким образом, мы пытаемся немного создать определенное настроение. Да, ума настроение, да? Да. Или только настроение? Настроение лучше. Лучше, okay. So our motto when it comes to communities, you know what our motto is? Когда речь заходит о развитии общины, сообщества, знаете, какой должен быть девиз? This is, devise от GBC, from the GBC body. Этот девиз принадлежит управляющему органу GBC. More devotees, happier devotees. Больше преданных и больше счастливых преданных. This is the essence of a community. Это является основой здоровой общины. There's got to be more devotees В общине должно быть больше преданных, because Krishna consciousness is very dynamic. потому что сам процесс сознания Кришны является динамичным. Means it's always developing. Подразумевается, что должно быть постоянное развитие. So it's not just static. Процесс не является статичным. It is ecstatic. Процесс является экстатичным. Да. So a community is not so much built of bricks and, wood, etc. Здоровая община строится не на кирпичах и не на брусках. But a community is built of people. Община строится на людях. Of course, in this material world, everyone is trying to be independent of Krishna.
Конечно же, мы находимся в материальном мире, где каждый пытается проявить свою независимость от Кришны. Да. Отделано. Вот наслаждаться отделано Да. от Кришны. Да. Такова жизнь здесь. So the mood is independence, not interdependence. Поэтому настроение у людей здесь является независимым, вместо того, чтобы, наоборот, поставить себя в зависимость от Кришны. Trying to get ahead ourselves, even at the expense of others. Люди пытаются выжить за счет других. Okay. Aha. And sometimes it's like that in Krishna consciousness to some degree. И до какой-то степени подобное поведение встречается и даже в обществе сознания Кришны до какой-то степени. Let me tell you a couple of little stories from when I joined the temple. Позвольте мне рассказать вам несколько историй о том времени, когда я только-только присоединился к храму. Когда я присоединился в храме в Лондоне в 1973 году, январь 7, может быть, 9 часов утром. Seriously. Well, actually, before that, I started visiting the temple. До этого момента я уже посещал храм несколько раз. And I remember so clearly the first day I walked through the door. И я очень четко и ясно помню тот самый первый день, когда я только-только переступил порог храма. And so I walked through the door. I'm very interested. Я переступил порог храма, и я испытывал очень сильный неподдельный интерес. And one young brahmachari was sitting on the stairs just inside the door, a few meters in front. Молодой брамачари сидел на ступеньках буквально в нескольких метрах от входа. And so I walked up to him Я подошел к нему, and I asked him, I mean, it was a silly question, but it was a very important question. и я задал ему достаточно глупый вопрос, но тем не менее это был важный для меня вопрос. I asked him, are you a spiritual master? Я спросил его: вы духовный учитель? К сожалению, он не был. Но я хотел получить, встретить с Духовного. учителем. Я хотел очень сильно. И он смотрел на меня и ответил или сказал, you look really spaced out. Ну, ты действительно поехавшим выглядишь. It was really negative, Он ответил очень негативно, sarcastic. саркастично. But, you know, I wanted this so much, I didn't really care. Я очень жаждал встречи с духовным учителем, поэтому я не обратил внимания на его негативный ответ. So anyway, then little while later, not long, little while later I moved into the temple. Через некоторое время, достаточно короткий промежуток времени, я переехал жить в храм. And so first night sleeping at the temple. Итак, первая ночь я сплю в храме. Upstairs to the bathroom for a bath early in the morning. И рано утром я поднялся, и мне нужно было пройти наверх, чтобы принять душ. В 4 часа утром был первый раз я проснулся, да? Да. В 4 часа утром. Первый раз в жизни. Wow. So anyway, there I was. Ну, кое-как я встал. And there are at least 50 others. И как минимум еще 50 других брамачари тоже встало. And there were 2 showers. А всего у нас было 2 душа. And we had to queue. И у нас была очередь. And there was a timekeeper. И у нас был специально обученный человек с часами, который всех контролировал. Следующий.
Через 15 секунд. Следующий. Через 15 секунд. Следующий. Серьезно. So I had my shower. Итак, я принял душ. It was only cold water. Естественно, была только холодная вода. Был январь в Лондоне. Представляете, да? Январь, Лондон. Это хуже, чем Krasnodar. Да. Да. Okay, then I came out, Я вышел из душа, and now we got to put on some и clothes. теперь нужно было одеться. No one had their own clothes. Ни у кого тогда не было личной одежды. There was just this big box full of clothes. Просто стояли общие корзины с одеждой, которые мог брать каждый. So you got to put your hand in, find dhoti, kurta. Ты запускаешь туда свою руку и просто вынимаешь, что попадется. Хоти, курту, любую, и надеваешь. No one showed me how to put on a dhoti. И, естественно, никто мне не показал, каким образом завязывать хоти. I had to sort of experiment in different ways. Поэтому это была экспериментальная часть. Watch the devotees. Я наблюдал за преданными, как они это делают. And one devotee asked me, "Why are you staring at me?" А один преданный в этот момент мне сказал: ты что на меня пялишься? Okay, got the dhoti on, more or less. Ну, более-менее каким-то образом хоти завязалась, Got a kurta on. курту надел. Now socks. Так, теперь носки. Found a very nice red one. Я нашел очень хороший красный носок, Couldn't find its brother. но не мог найти его братика. I could only find a blue one. Попался мне только синий. So, okay. Then one devotee walked by wearing the brothers of those two. Ну что ж, дело, что было, но тут я увидел другого преданного, который шел в братиках моих носок. So I said, "Oh, could we exchange?" И я сказал ему: уважаемый, не желаете ли вы обменяться носками? And he looked at me like, what are you suggesting? И он посмотрел на меня с таким выражением лица, как бы: ты вообще мне что предлагаешь? And he said, "Prabhu." I didn't know what Prabhu meant yet. И он мне сказал: Прабу, а в тот момент я еще не знал, что значит Прабу. Prabhu, don't be so attached. Прабу, не будь таким привязанным. Это правда. Я знаю, это смешно. Но это правда. Это не шутки. Это не шутки. And I could tell you many other things. И я вам могу еще много подобного рассказывать. I could write a book, but people would probably not believe it. Я могу целую книгу написать подобных историй, но боюсь, что люди не поверят. So, okay, just one last little thing. Ну, еще одну напоследок. We had to put on tilak. Нам нужно было поставить тилу. I had never put on tilak. Нужно поставить, ну как? There was a mirror, it was this size. Было у нас одно зеркало, вот такого размера. It was the only mirror in the whole ashram. И это было единственное зеркало во всем ашраме. And there was a sign above the mirror, И над зеркалом висела огромная надпись. 3 or 4 times bigger than the mirror. 3 или 4 раза превосходящую по размеру само зеркало. And the sign said, И на этой надписи была следующая информация. "Mirror is Maya." Зеркало — это Майя. So, actually we became very good friends. На самом деле мы там все передружились и стали хорошими друзьями. At night we slept, there were 2 brahmachari rooms for at least 50 devotees. Two friends with you. No. There were 2 brahmachari rooms. В ашраме было 2 комнаты, где спало 50 брамачари. And the 2 rooms together were
I'd say, less than half the size of the temple room. А по размеру эти две комнаты вместе взятые были меньше, чем половина этой алтарной. And you would just find a place on the floor. И единственное возможное место, на котором можно было уснуть, это был пол. Bears, what do you call a mattress? Без матраса. Bears mattress. Na Paula. Somehow in between two devotees. Каким-то образом нужно было втиснуться между двумя уже спящими преданными. And usually you would wake up at some point during the night with some devotee's lotus foot in your face. И иногда посреди ночи можно было проснуться от соприкосновения с лотосными стопами какого-то из преданных. But I'm just mentioning this. This is all true. Все, что я вам говорю, это правда. I'm just mentioning it, that this is not really the way to build a community. Почему я это рассказываю? Таким способом здравую общину не построишь. Sometimes the devotees could not fit into the two rooms. Поскольку иногда такое количество преданных не может поместиться в двух комнатах. They'd sleep on the stairs. И тогда преданным приходилось спать на лестнице. And I remember one morning, early, I got up early, and I ran down the stairs. Я помню, как я проснулся очень-очень рано утром и побежал по лестнице. And I stepped into the mouth of one devotee who was asleep on one step. И я наступил в рот одному преданному, который спал прямо на лестнице. So we want to do better. Нам нужно лучше устраивать удобства для проживания преданных в общине. Yeah, we want to create an atmosphere where people feel welcome, like, I want to be with these people. Нам нужно устраивать атмосферу в своей общине таким образом, чтобы человек, который приходит в эту общину, сразу же вдохновлялся жить в этой общине и быть вместе с преданными. Yes, so initially we have to actually learn how to associate. Поэтому изначально нам нужно всем научиться правильно общаться друг с другом. I want to tell you a couple of incidents involving Srila Prabhupada and one devotee named Jayananda. Расскажу вам несколько событий, связанных со Шрилой Прабхупадой, а также еще одним преданным по имени Джаянанда. Maybe you heard of Jayananda Prabhu. Вероятно, вы слышали о Джаянанде Прабху. He was a very great devotee. Он был очень великим преданным. I was in London, he was in America, so I never met him. Я жил в Англии, а он жил в Америке, поэтому лично мы никогда не встречались. But even there in London, we would sometimes hear some story, something which Jayananda Prabhu had done. Но даже находясь в Лондоне, до нас иногда доносились истории о подвигах Джаянанды в Америке. So I just want to tell you a couple of stories, and the main points. Well, what happened is, yeah, it is important, but it's basically like the underlying moods I want you to try and pick up. И мне хотелось бы рассказать вам несколько историй, смысл которых и основной момент которых вы должны ухватить и принять как основополагающее. Как настроение, умонастроение, you could say. Да, и ухватить, уловить умонастроение этих историй. First thing was, well, Jayananda had got leukemia. Во-первых, нужно сказать о том, что Джаянанда заболел лейкемией. Means cancer, blood cancer. Лейкемия – это рак крови. And eventually his health just deteriorated, and it was clear he was going to pass away in a matter of weeks or just a couple of months or something. Состояние его здоровья резко ухудшалось, и было очевидно, что он вскоре покинет свое тело не позднее, чем несколько недель, максимум несколько месяцев. Да. So he was hospitalized. Поэтому его госпитализировали.
And one day one devotee came to see him in the hospital. Один преданный однажды пришел навестить его в больнице. He walked into Jayananda Prabhu's room. Он зашел в палату к Джайананде Прабху. And apparently Jayananda was not there. И он увидел, что Джайананды Прабху нет на месте. So he thought, well, maybe they've taken him to do some test or something. И он подумал, что, вероятно, доктора увезли его взять анализы. So the devotee sat down to wait. Поэтому преданный решил присесть и подождать. So he's sitting there. Then he noticed on the bed, on the pillow, was a framed photo of Srila Prabhupada. И, сидя на стуле, он окинул взглядом палату и увидел, что на кровати, прямо на подушке, находится фотография Шрилы Прабхупады в красивой рамочке. Right. Interesting. Интересно. And then he noticed, oh, Jayananda is in the room. И затем он понял, что Джайананда на самом деле находится в палате. He is on the floor on the other side of the bed, Он лежит на полу с другой стороны кровати. just lying on like a dhoti. Он лежит просто лишь на постеленном тхоте. So the devotee spoke to Jayananda, Преданный заговорил с Джайанандой. why are you lying here? Почему ты лежишь здесь? In your condition, you must use the bed. В твоем состоянии нужно лежать на постели. But Jayananda replied, he said, you know, all these years I've been a devotee, I never had such a nice bed like this. Джайананда сказал, на протяжении всех лет, что я был преданным, у меня никогда не было такой удобной постели. So I thought, I can't use this. Поэтому я подумал, я не вправе спать на ней. I must offer it to my spiritual master. Я должен предложить ее своему духовному учителю. So therefore I've put Prabhupada's picture there. Именно по этой причине я расположил здесь изображение Шрилы Прабхупады. And we must remember his physical condition was very bad. И мы должны помнить с вами, что его физическое состояние было ужасным. Shri Shri Goni Tai Ki Ikata Toja Shri Shri Yoga Nrsinga Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai. So I like that story. It just shows the mood of Jayananda. What a sweet and loving devotee. Мне очень нравится эта история, потому что она показывает, в каком сладостном и любящем умонастроении пребывал Джайананда Прабху. Here's another story. Вот еще одна история. Listen to this. Послушайте. Jayananda Prabhu, after Mangalarati, was chanting Gayatri Однажды после Мангаларати Джайананда Прабху повторял Гайатри with Tamal Krishna Goswami and a few other very senior devotees. в обществе Тамала Кришна Госвами и других очень старших преданных. You know, maybe you're not really aware of who was Tamal Krishna Goswami. Вероятно, вы не знакомы с особенностями личности Тамала Кришна Госвами. He was a disciple of Prabhupada, but one of the most special. Естественно, он является учеником Шрилы Прабхупады, но он занимал особое положение. And he was also one of the most sort of sensitive. Также можно сказать, что он был весьма чувствительным человеком. So there they are, they're chanting Gayatri. И так они сидели и читали Гайатри. Those of you who have second initiation, you would know it takes about 5 minutes. Дважды инициированные преданные, которые присутствуют здесь, знают о том, что для того, чтобы прочитать Гайатри, требуется 5-7 минут. Jayananda finished in 1 minute. Но Джайананда прочитал Гайатри за 1 минуту. Oh, что случилось? And Tamal Krishna Goswami, he was very disturbed by this. Тамала Кришна Госвами это очень обеспокоило. And he decided to go and tell Srila Prabhupada.
И он решил об этом рассказать Шриле Прабхупаде, because Prabhupada was visiting that temple at the time. потому что Шрила Прабхупада пребывал в этом храме со своим регулярным визитом. So he went to the door of Prabhupada's room. Итак, он зашел, пытался зайти в комнату Шрилы Прабхупады, Prabhupada's assistant stopped him. но ассистент Шрилы Прабхупады преградил ему путь. Normally you wouldn't stop Tamal Krishna Goswami, Обычно Тамалу Кришне Госвами сложно было преградить путь, but that's another но story. это другая история, It's another seminar. это другой семинар. So Tamal Krishna, the servant said, no, you can't go in. Prabhupada is speaking to Jayananda Prabhu. Слуга сказал ему: вы не можете сейчас зайти к Шриле Прабхупаде, потому что Джайананда Прабху разговаривает со Шрилой Прабхупадой. So he waited, and then after some minutes out came Jayananda Prabhu. Он подождал несколько минут, и затем Джайананда Прабху вышел из комнаты. And Tamal Krishna Goswami asked him, what were you doing with Srila Prabhupada? Тамал Кришна Госвами спросил Джайананда Прабху: чем вы там занимались со Шрилой Прабхупадой? And Jayananda gave a very extraordinary answer. И Джайананда ответил весьма необычным образом. Слушайте, пожалуйста. Пристегните ремни тоже. Он сказал, что he said, Prabhupada was giving me Gayatri. Прабхупада давал мне Гаятри. We were just chanting Gayatri together. Тамал Кришна Госвами не понимает, как так, ведь мы только что вместе читали Гаятри. And we received Gayatri together some years ago. И несколько лет назад нам вместе давали второе посвящение. And he asked him, what do you mean Prabhupada's giving you Gayatri? И он спросил его: что ты имеешь в виду, Прабхупада давал тебе Гаятри? And Jayananda said, yeah, I know, but I have a real problem. Джайананда сказал: да, я знаю, но у меня очень серьезная проблема. I keep forgetting the mantras. Я постоянно забываю мантры. So every 6 months or so I go back to Prabhupada, he gives me them again. Поэтому каждые полгода или около того я вновь прихожу к Прабхупаде, и он заново дает мне мантры. And Tamal Krishna Goswami thought, this is crazy. Тамал Кришна Госвами, конечно, подумал, что это просто какое-то безумие. And he went in to see Srila Prabhupada. И он направился к Шриле Прабхупаде, чтобы поговорить об этом. And he said, Srila Prabhupada, who is this Jayananda? И он сказал Шриле Прабхупаде: Шрила Прабхупада, кто такой вообще этот Джайананда? What sort of Brahmin is he? Что это за браман такой вообще, He forgets Gayatri. который забывает мантры Гаятри? You have to give him Gayatri every 6 months. Вы ему каждые полгода заново даете мантры Гаятри. He shouldn't be a Brahmin. Ему вообще браманом нельзя быть. Oh. Prabhupada did not appreciate that. Прабхупаде вообще не понравилось это. And Prabhupada gave a very extraordinary answer. И Прабхупада ответил весьма необычным образом. He said, Jayananda Prabhu is so sincere. Он сказал: Джайананда Прабху настолько искренне преданный, He could chant anything он может повторять все, что угодно, and Krishna will accept it. и Кришна примет это. Yeah. Anyway, don't take that as a license to just chant anything. Пожалуйста, не принимайте только это как оправдание вашему повторению чего-либо. But it's just, we're talking here about the mood. Здесь мы говорим лишь о умонастроении. Yeah, this underlying mood which creates an atmosphere of sweetness and affection. Умонастроение, которое является фундаментом проявления сладости и любовного влечения. And then even if devotees are going through a crisis, И даже если преданный проходит через суровые испытания, but if they're being treated like that, they'll stay in
association of devotees. Тем не менее, преданный не покинет общество преданных, если он будет чувствовать такую сладостную заботу и любовное общение с преданными. Okay, I mean, there's a number of stories I could tell you. Есть на самом деле еще много историй, которые мы могли рассказать I mean, about Prabhupada, about Jayananda. о Прабхупаде с Джаянандой. I want to just mention something now about Lord Chaitanya. Хотелось бы еще немного поговорить о Господе Чайтанье. In Chaitanya Charitamrita, there, in regard to relationships, there's a couple of very nice verses. Есть очень несколько замечательных стихов в Чайтанья Чаритамрите в связи с нашей темой развитием взаимоотношений. Well, what happened was that Lord Chaitanya was doing a pilgrimage in South India. Господь Чайтанья совершал паломничество по Южной Индии. И вот что произошло. And he had one assistant with him named Kala Krishnadas. В его обществе находился один слуга по имени Кала Кришнадас. And this Kala Krishnadas, unfortunately, even though he's with Lord Chaitanya 24 hours a day for some years, he got deviated into bad association. И, к сожалению, этот Кала Кришнадас, несмотря на то, что он в течение нескольких лет находился в личном присутствии Господа Чайтаньи в течение 24 часов каждый день, отклонился, получив неблагоприятное общение. He got involved with a band of gypsies. Он связался с бандой цыган. And Lord Chaitanya had to go in there, and these gypsies tried to kidnap Krishnadas. Lord Chaitanya had to get him out. Кала Кришнадаса цыгане пытались украсть, и Господу Чайтаньи пришлось его выручать. So he told those gypsies, "Give me my assistant back." Господь Чайтанья обратился к цыганам и сказал: «Верните мне моего слугу». They came with weapons to attack Lord Chaitanya. Но цыгане пришли с оружием с целью напасть на Господа Чайтанью. By the mystical potency of Lord Chaitanya, the weapons jumped out of their hands and started attacking them. При помощи мистических совершенств Господа Чайтаньи оружие из рук цыган выпрыгнуло и начало атаковать их самих. And then Lord Chaitanya literally grabbed Kala Krishnadas by the hair. И затем, буквально выражаясь, Господь Чайтанья схватил Кала Кришнадаса рукой за волосы. Нет волоса. And literally just pulled him out of the gypsy camp. И буквально за волосы вытащил его с территории лагеря цыган. Okay, so there's a couple of very nice verses. Есть несколько замечательных стихов подобного рода. Слушайте, пожалуйста. Say bhakta danya yena, chade prabhur charana, say prabhu danya yena, chade nija jana, durdaive sevaka yadi, yaya anya stane, say takura danya tare, chule dari ane, which means, well, do you want to just translate it? This one? I will just read All right, okay. sentence by sentence. All right. Glorious is that devotee who does not give up the shelter of his Lord. Слава тому преданному, который никогда не покидает прибежище Господа. And glorious is that Lord who does not abandon his servant. И слава тому Господу, который никогда не бросает в беде своего слугу. If by chance a servant falls down and goes somewhere else, Если по нелепой случайности слуга падает и отправляется куда-то в другом направлении, glorious is that master who captures him and brings him back by the hair. слава тому повелителю,
которому под силу ухватить его за волосы и вытащить из беды. Mhm. He doesn't have a singer. Unyevo нет singer. Umano yes. Umane yes. Вот смотрите. Большая. Почему? Потому что. Чтобы, если что, вытащили. Да, okay. Okay. So, Srila Prabhupada said one very interesting thing in this regard. Шрила Прабхупада сделал очень интересное замечание по этому поводу. Well, just first of all, these two verses we just read, Ну, во-первых, скажем по поводу тех двух стихов, которые мы только что прочитали. this is the type of mood we're referring to, Именно такое умонастроение мы должны стараться развить. where there's dedication to each other. Когда есть решимость помогать друг другу. The seniors will do anything to help the juniors. Старшие должны быть готовы пойти на все, что угодно, чтобы помочь младшим. And the juniors will do anything to please the seniors. А младшие должны быть готовы сделать все, что угодно, чтобы удовлетворить старших. Not because they feel we have to. И не из чувства долга, Как? Yes, sir. как быть yes-меном, Yeah. But because there's so much affection there. но по причине глубоких любовных чувств. So Prabhupada said a very interesting thing in this regard. Шрила Прабхупада делает очень интересное замечание по этому поводу. In response to a question, the question, what is Krishna consciousness? Он отвечает на вопрос, что такое сознание Кришны. So, Srila Prabhupada's answer. Oi! Yamagu Plavat. Near na computer near знает как плавать. Не хочет учиться сегодня. Okay. Where were we? We were at juniors, so we were supposed to be ready to do anything, and Srila Okay, Prabhupada okay. was giving Okay. response. Okay. So Srila Prabhupada asked, what is Krishna consciousness? Итак, Шрилу Прабхупаду спросили, что такое сознание Кришны. And Prabhupada gave a very wonderful answer. Шрила Прабхупада ответил очень замечательным образом. Krishna consciousness means the development of a personal relationship with Krishna. Сознание Кришны означает развитие глубоких личных любовных взаимоотношений с Кришной, Disguised as a process. завуалированные под процесс. Думай это об этом, пожалуйста. Это очень глубокая вещь. Krishna consciousness means developing a personal relationship with Krishna. That's what it is. But it looks like a process. Сознание Кришны означает развитие личных взаимоотношений с Кришной. Суть сознания Кришны такова, но сознание Кришны выглядит внешне, как будто бы это процесс. That you must do this and not do that. Мы должны делать это, не делать то. Понимаете? You know, and even Prabhupada referred to it sometimes as a process. Сам Шрила Прабхупада иногда говорит о сознании Кришны как о процессе. But we shouldn't think of it as just being just like a process or a discipline. Но мы не должны думать о сознании Кришны как о процессе или как о неком уставе, которому мы должны следовать. Как discipline, да. So whatever we're doing in Krishna consciousness, we should try to see it and understand it in those terms. Поэтому все, что бы мы не видели, что происходит в сознании Кришны, мы должны воспринимать
через призму понимания развития личных любовных отношений с Кришной. Now, of course, Krishna, he's present on the altar. Конечно, Кришна присутствует на алтаре. He's in the books. Кришна присутствует в книгах. We have pictures of Krishna. У нас есть изображение с Кришной. But it's not exactly that Krishna is like a person like one of us who you can just walk up to and talk to any time. Но Кришна не является такой же личностью, как мы, которой можно просто подойти в любое время и заговорить. I mean, of course, you can speak to the deity. Конечно, вы можете обратиться с молитвами и просьбами к божеству. Just in your mind, you can and you should pray to Krishna regularly. В уме вы должны обращаться к Кришне и регулярно возносить ему молитвы. But still, in another sense, Krishna is a somewhat distant person. Но с другой стороны, Кришна является личностью, которая находится на неком расстоянии от нас. You can speak to Krishna, but generally he will not reply to you. Конечно, вы можете обратиться к Кришне, но обычно ответа не следует. Unless you're on very high level, Если только вы не находитесь на очень высоком уровне, then Krishna may speak to you, тогда Кришна сам может заговорить с вами. but it's not really, for us, these things don't really happen. Но обычно подобное с нами не происходит. Maybe sometimes we have a dream, Krishna gives some instruction. Иногда Кришна может приходить к нам во сне и давать наставления. But anyway, these things for people like us, they are rare. Но естественно, что ответ Кришны на наши просьбы и молитвы достаточно редкое явление в нашем случае. And therefore, relationship with each other is, in that sense, much easier than a personal relationship with Krishna. Поэтому развитие личных взаимоотношений с преданными является гораздо более легко достижимой целью, чем развитие личных взаимоотношений с Кришной на данный момент. And therefore, we have to practice relationships with each other. И по этой причине нам необходимо практиковаться и выстраивать личные взаимоотношения друг с другом. Yeah. So this is a very important thing, to learn how to relate with different devotees in different ways. Очень важный момент заключается в том, каким образом выстраивать с разного рода преданными разными способами. Because this is a personal process. Prabhupada was very against impersonalism. Потому что наш процесс является личностным, а Шрила Прабхупада протестовал против имперсонализма. Yeah. And therefore, we read the verse from Nectar of Instruction at the beginning. И именно по этой причине мы начали сегодняшнюю лекцию с прочтения стиха из Нектара наставлений. And therefore, we've asked you to do something as described in that verse. Именно по этой причине мы попросили всех вас на протяжении последующих 24 часов попробовать попрактиковать некоторые виды любовного взаимообмена, описанные в этом стихе. And you are going to do it. И вы это сделаете. Да или да? Спасибо. И завтра вечером я проверю. Yes, so we have to cultivate personalism. Нам нужно культивировать персонализм. In regard to, how to be very nice to the devotees. Мы должны научиться быть любезными с преданными. And if you're nice to the devotees, they'll be nice to you. И если вы будете любезны с преданными, то и преданные будут любезны с вами. Обычно это так. Обычно. Let me tell you a funny little story. Позвольте мне рассказать вам одну небольшую забавную историю. It is not true. Она неправдивая, Anyway, but it's interesting. но она интересная. One devotee from Krasnodar, well, from somewhere,
approached the temple president. Один преданный из Краснодара, но пусть будет откуда-то из другого места, обратился к президенту храма. Okay, well, what do you say? Председатель, да? Председатель Совета. совета. Вот он. Знакомьтесь. Anyway, it's not entirely true, this story. Но история выдуманная, скажем еще раз. And he said, Prabhu, my wife gives me such a hard time. И он сказал ему: Прабху, жена моя так докучает мне. As soon as I go home, she just screams at me. Стоит только мне переступить порог нашего дома, она тут же начинает кричать. Yeah, and she complains about this and that. Начинает жаловаться про то, про это. And I can't take it anymore. И выносить это я больше не могу. She must die. Она должна умереть. I want you to help me do some puja so she will die. Я хочу попросить вас помочь мне в проведении специальной пуджи во имя ее смерти. And the president, sure, I mean, the what? Председатель. Председатель Совета, wow, он был в шоке. And he said, but he had to think very quickly. Но ему пришлось очень быстро соображать в такой ситуации. And he thought, I have an idea. И он подумал: у меня есть идея. That temple needed a new Vyasasan for Srila Prabhupada. Этому храму необходима новая вьясасана для Шрилы Прабхупады. And he couldn't, the president, Predsedatal, couldn't get the money. А председатель совета не мог накопить нужную сумму. So he thought of a complicated plan. И он разработал сложный план. Слушайте внимательно, пожалуйста, это чуть-чуть сложно. He said, well, what you can do, you should take a vow before Krishna. You will provide a new Vyasasan for Srila Prabhupada. Он сказал: вот что вам следует сделать. Вы должны дать обет перед Кришной, что вы обязуетесь сделать новую вьясасану для Шрилы Прабхупады. But then don't fulfill the vow. Но затем вы должны не исполнить свой обет. Don't provide the Vyasasan. Не делайте новую вьясасану. If you do that, your wife will die Если вы поступите именно таким образом, ваша жена умрет, because you broke your vow. потому что вы нарушите свой обет. And so the man said, all right, Krishna, I vow to get a new Vyasasan for Srila Prabhupada. И затем Прабху сказал: хорошо, Кришна, я даю этот обет, торжественно клянусь, что я сделаю новую вьясасану для Шрилы Прабхупады. And he went. И ушел. And so the Predsedatal, да? Predsedatel sent a spy Председатель затем послал шпиона за ним, to the house of this devotee. чтобы он проследил за ним до его дома. And the spy was listening, И шпион подслушивал. and the wife was explaining, Жена ему объясняла: my husband is too much. мой муж — это уже вообще что-то с чем-то. He never gives enough money. Не дает денег достаточно никогда. And then he complains because the prasadam is not nice. А потом еще и жалуется, что кормлю его плохо. He complains things are broken in the house, Он постоянно жалуется, что все в доме ломается. but he doesn't give me money to get them fixed. Но он не дает денег, чтобы я починила все. Yeah, he's too much. Он уже просто что-то с чем-то. So I am going to give him a hard time. Поэтому я ему задам. Every night I'm just going to harass him. Каждый вечер я буду приседать ему на уши.
So then the spy reported, the председатель understood. И затем шпион доложил обстановку председателю, и у него сложилась полная картина. A couple of days later, the man who wants his wife to die, came back to the председатель. Позже, через пару дней, тот самый прабу, который жаловался изначально председателю на свою жену, пришел к нему навстречу. And he said, you know, I have a problem. И он сказал, знаете, у меня возникла проблема. How long is going to take for Krishna to understand that I've broken my vow? Как скоро Кришна поймет, что я нарушил свой обет? And then my wife will die. И моя жена должна ведь умереть там, да, после этого? And the председатель said, oh, it'll take at least a month. И председатель совета сказал, ну, как минимум месяц требуется. And the devotee said, oh, I can't take it for a month. И прабу преданный сказал ему, я месяц ее не выдержу. So the председатель said, you know, we can make it quicker. И председатель совета сказал, ну, есть вариант ускорить процесс. Take the vow in front of Krishna again. Еще раз дай обет перед Кришной. And immediately say, but I will not do it. И сразу же скажи Кришне, что ты не будешь выполнять свой обет. Then she'll die in 2 weeks. И тогда она умрет через 2 недели. Okay, so he did that. Так он и сделал. Took the vow, and then he said, but I'm not going to do it. Дал обет и сразу же сказал, что не собираюсь его выполнять. 2 weeks. 2 недели. And then the president said, you know, she's only going to live for another 2 weeks. И затем председатель совета сказал ему, она проживет не более 2 недель. Why don't you be nice to her? Может быть, на протяжении этих 2 недель ты попробуешь быть любезным с ней? Yeah, do it like that, and it'll be better. Ну, попробуй себя хорошо с ней вести, и увидишь, что станет лучше. So the devotee said, okay, I'll do that. И преданный сказал, хорошо, буду делать так. After 1 week, the devotee came back. Через неделю преданный вернулся He said, now I've got a really serious problem. и сказал, ну, теперь у меня вообще серьезная проблема. I'm being nice to my wife, Я вел себя весьма любезным образом со своей супругой, and she's being very nice to me. а она вела себя очень любезно по отношению ко мне. And I don't want her to die now. И теперь я не хочу, чтобы она умирала. What to do? Что мне делать? And the председатель said, I know exactly what to do. Председатель совета сказал, я точно знаю, что нужно делать. Get a new ISKCON for Srila Prabhupada. Срочно покупай новую Исасну Шриле Прабхупаде. So, the temple got the new ISKCON, Таким образом, в храме появилась новая Висасана для Шрилы Прабхупады. and the devotee and his wife had a nice relationship. А у этого преданного с его супругой наладились прекрасные взаимоотношения. And as they say, И, как говорят, they all lived happily ever after. жили они долго и счастливо. So anyway, let's do this exercise tonight, tomorrow, and you know, see if it helps your relationships. Давайте попробуем применить некую любезность по отношению к своим близким, и мы увидим, каким образом наладятся и укрепятся наши взаимоотношения. Попробуем это сделать сегодня и завтра. And see if it makes you happier. И давайте посмотрим, будете ли вы сами при этом счастливы в процессе. And this can really help for creating a better mood in the community. Потому что подобное поведение действительно может помочь создать правильное настроение в общине. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Go Premanande. И вот здесь, что Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа ки. Esi Chesto. Харе Кришна, спасибо большое, Махарадж, за замечательную лекцию. Сейчас будет раздача Махапрасада от Махараджа. И завтра также будут лекции в